Yes, Guru Maharaj here, Priyadhanu also here, Mitra Binda Mataji also here. Oh, very good. So many good translators. Yes, Guru Maharaj. No, Gurudev. Mitra Binda? No? Yes, Gurudev. I am not confident, Gurudev. Well, you listen Brihad Banu tonight. Yes, Gurudev. And then after some time we'll give you practice. Right? Try. Yes, Gurudev, I'll try. Good. Okay. Okay, so today go with Priyadhanu Baru, right, Guru Maharaj? Yes, Brihad Banu tonight, yeah. Okay, Guru. We can begin? Okay, Guru Maharaj. Om Jnanatirmirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're going through the prayers offered by Prahlad Maharaj after Lord Nrsimhadev had killed Hiranyakashipu. आज हमको प्रसंग चल्दैछ हिरण्यकश्यपद्वारा नरसिंहदेवद्वारा हिरण्यकश्यपको वध भएपछि प्रहलाद महाराजद्वारा स्तुति चल्दैछ. So this is chapter 9 of the 7th canto. अध्याय 7 7औं स्कन्धको अध्याय 9. And we're up to text number 47. श्लोक नम्बर 47. Right? In the previous verse, we heard about how people may follow many different processes for purification. हामी पिछेको श्लोकमा पढेका थियौं अनेक व्यक्तिहरूले कसरी अलग-अलग विधिहरू अपनाएर भक्ति गर्दथे. But Prahlad Maharaj said, you just need to do devotion. By bhakti, you can get the results of all of these processes. जति पनि विधि विधानहरू छन् ती विधि विधानहरू एउटा प्रहलाद महाराज बताउनुहुन्छ सिर्फ भक्ति गरेर मात्र सबै ती विधि विधानहरू पालन हुन्छ. So Prahlad Maharaj is explaining tonight, he's explaining, he says, by Vedic knowledge, we can understand how this material world belongs to the Supreme Personality of Godhead. आज प्रहलाद महाराज बताउन चाहनुहुन्छ वैदिक ज्ञानबाट कसरी यो ब्रह्माण्ड भगवानसँग आश्रित छ भनेको कुरा. The Supreme Lord, He's the cause of everything. परम भगवान हुनुहुन्छ प्रत्येक कारणको कारण हुनुहुन्छ. Yeah, just like in the Brahma Samhita. Maybe all of you know the Brahma Samhita. Are you chanting the Brahma Samhita regularly? तपाईहरु सबैलाई ब्रह्म संहिताको बारेमा जानकारी छ. तपाईहरु सधैँ ब्रह्म संहिता उच्चारण गर्नुहुन्छ, सोध्दै हुनुहुन्छ महाराज जी. Right? But every day when we greet the deities, we play the Govinda prayers, we'd sing 2 verses. हामीहरु सधैँ भगवानको दर्शन गर्दाखेरि दुईटा श्लोक हामीले ब्रह्म संहिताका पढ्न पाइन्छ. ती श्लोक पढिन्छ.
Right? So you should know those two verses, everybody. तपाईहरु सबैलाई त्यो दुईटा श्लोक त थाहा छ होला। And the first verse of Brahma Samhita is very famous. पहिलो श्लोक त एकदम प्रख्यात छ ब्रह्म संहिताको। Yeah, the first verse of the Brahma Samhita it's called the Paribhashya Sutra of the Brahma Samhita. पहिलो श्लोकलाई बताइएको छ परिभाष्य सूत्र भनेर। Means that one verse explains all the other verses. त्यो एउटा श्लोकले सम्पूर्ण अरु श्लोकहरुको बारेबाट बताइदिएको छ। So the first verse, Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvakarana Karanam. It's explaining that Krishna is Sarvakarana Karanam. He's the cause of all causes. भगवान सम्पूर्ण कारणको पनि कारण हुनुहुन्छ भगवान कृष्ण भनेर बताइएको छ यो श्लोकमा। So Krishna is the cause of this whole cosmic manifestation. The material world is all caused by Krishna. यो भौतिक सृष्टि जो छ त्यो सृष्टिको कारण भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ। जो ब्रह्माण्ड छ त्यो पनि भगवानद्वारा सृष्टि भएको कारण छ। And after the material world comes about, then there's an effect, the effect of the material energy. भौतिक संसार जति पनि छ त्यो सबै भौतिक शक्तिको आधारमा छ। So Prahlad Maharaj says that both the cause and the effect are just energies of Krishna. यो प्रहलाद महाराज बताउन चाहनुहुन्छ कि यो भौतिक सृष्टिको कारण र विषय भनेको त्यो भगवानको शक्ति हो। And Prahlad Maharaj gives an example. He said, just like within wood there is fire. र प्रहलाद महाराज उदाहरण दिँदै भन्नुहुन्छ कि लकडी भित्र अग्नि छ। Right? If you're cutting wood, sometimes, you cut the wood and after some time you have a tree. After some time the tree will just burst into flames because within the wood there is fire. र कहिलेकाहीँ हामीले रुख काटिन्छ, रुखमा आगो हुन्छ। So the same way, people who do devotional service, they understand that Krishna is the cause and the effect of everything. र जसले भगवानको भक्ति गर्दछ उसलाई थाहा हुँदछ कि भगवान कृष्ण सबको कारण हुनुहुन्छ र त्यसमा त्यो कारणमा त्यसको शक्ति पनि हुनुहुन्छ। If we see some other cause, if we think, this was caused because we did that, I did this, I was the cause of that, we see some other cause other than Krishna, then this is illusion, this is Maya. र हामीले देखिन्छ, हामीले सोचिन्छ यो त मैले गरेको, यो त उसले गरेको, यो त यो मैले यो हामी नाना प्रकारका हामीमा डाल्छौं, त्यो सबै के हो त भन्दाखेरि अज्ञान हो, माया हो। But one who is actually in knowledge, he understands everything is caused by Krishna. जो ज्ञानी छ, जो शास्त्रमा पारंगत छ, उसले जान्दछ कि हर चीज यहाँनेरि चलिरहेछ भगवानद्वारा, कृष्णद्वारा। So Prabhupada explains, he said, if you're to follow the 10 processes, last week we spoke about the 10 processes by which one can progress. If you follow these 10 processes, you'll never make advancement. यदि हामीले पिछले हप्तामा बताएका 10 वटा विधि बताइएको छ, ती विधिहरुलाई यदि हामीले नअपनाइकिन पालन नगरिकिन बस्छौं भने हामीहरु कहिले पनि भक्तिमा प्रगति हुँदैन। You remember the 10 processes beginning with monavrat, and then studying the scriptures, and then meditation. हामीले 10 वटा विधिमा हामीले पहिले सुरुको विधि थियो मौन व्रत, चुप्प लागेर बस्ने व्रत, अनि त्यहाँबाट शास्त्रको अध्ययन, then doing japa, chanting mantras, अनि जप गर्ने, मन्त्र जप गर्ने, and studying the scriptures, शास्त्र अध्ययन गर्ने,
and living alone in a quiet place away from everybody. एकान्त ठाउँमा हामी एकदम चुप्प लागेर कोही नभए ठाउँमा सुनसान ठाउँमा बस्ने. So we think, oh, yeah, it sounds very spiritual. I think this will be very good to do this. Oh, go to the mountain, go in the forest alone. We're thinking, yeah, very, looks very great. We're attracted by it. We think it's very good. र हामी सोचिन्छ यदि हामी एकान्त ठाउँमा बसेर एक्लै मौन भएर जप गर्छौँ भने हामी सोच्छौँ ओ त कस्तो मान भनेर हामी पनि त्यसले नकल गर्न खोज्छौँ एकदम आकर्षित हुन्छ जस्तो हामीले सोच्छौँ. But if you do these things, you'll never understand who is actually the cause of everything. यदि हामी यस्तो गरिन्छौँ भने हामीलाई थाहा हुँदैन कि यो कसरी भइरहेछ भनेर को चाहिँ कसको माध्यमबाट हामीले गरिरहेछौँ भन्ने हामीले बुझ्न सक्दैनौँ. But if you open the Srimad Bhagavatam and you read the first verse of the Srimad Bhagavatam, then you'll get all the answers. यदि हामी श्रीमद् भागवतम पुस्तकलाई पल्टाएर हेरिछौँ भने प्रथम श्लोकमा हामी प्रथम श्लोकलाई पढ्न सुरु गरिछौँ भने हामीहरूको जति पनि प्रश्नहरू छ त्यसको उत्तर हामीलाई त्यहाँबाट प्राप्त हुँदछ. Right, because the first verse of the Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva says, Janmadyasya nyato navayaditaratasya teshu abhigyana swarat. He says, Janmadyasya, Janma Adi. Janma means the birth, and Adi means the maintenance and the creation, that they're all coming due to Krishna. यहाँनिर श्रीमद् भागवतमको प्रथम स्कन्धको प्रथम श्लोकमा बताइएको छ कि जन्म दस्य भनेर जन्म आदि जसको जन्म हुन्छ र त्यसको पालन र सृष्टि यो कहाँबाट हुन्छ भनेर यहाँ श्रीमद् भागवतममा व्यासदेवले बताउनु भएको छ. So after there's a birth, then we'll maintain for some time, and then gradually it gets old and gradually comes to an end. That's the nature of the material world. भौतिक संसारको स्वभाव हो कि जब जन्मिन्छ त्यहाँबाट त्यसको पालन हुन्छ, बुढो हुन्छ, फेरि मृत्यु हुन्छ. यो भौतिक संसारको वातावरण. So we may say, well, who caused it? Who did it like that? Who made the world like that? यसलाई हामी प्रश्न सोच्छौँ कि यो कसले गर्यो, कसले यसरी बनायो. Because we all want to live forever. We don't like this having to get old and dying. हामी बुढापा मृत्यु हामी चाहदैनौँ, हामी हमेशा जीवित रहन चाहन्छौँ र किन रहन नसकेका. And we build our house. We want to live in the house forever. र हामी घर बनाउँछौँ, हामी घरभित्र हमेशा रहन चाहन्छौँ. But the house gets old. It gets broken down. It falls apart. अनि घर के हुन्छ, बुढो हुन्छ, बिग्रिन्छ. Why? Because this is the nature of the material world. किन त भन्दाखेरि यो भौतिक संसारको नियम हो. Well, who made it like that? Who made the material world like this? Krishna. बनायो त भौतिक संसारलाई यस्तो क्षणिक. Krishna is the cause. He's behind everything. भगवान सब कुछको कारण हुनुहुन्छ. भगवान सबको कारण पीछे सब कारणको पीछे भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ. Remember, we're in the material world, and this material world is not the real home. हामीहरूलाई याद हुनुपर्छ कि हामी भौतिक संसारमा छौँ. यो भौतिक संसार हामीको असली घर हैन. We come into this material world. We come into this material world because we have rebelled. We have turned against Krishna. हामीहरू यो भौतिक संसारमा आएको कारण के हो त भन्दाखेरि हामीहरू भगवानसँग फेरि फर्किनको लागि फेरि त्यसलाई भगवानसँग सम्बन्धी बनाउनको लागि. It is said, Krishna Bahirmukha. Krishna Bahirmukha. Krishna Anadir. Krishna Bulya Jiva. Anadir Bahirmukha. Itaiva Maya Taradea Samsara Dukkha. This is the Bengali language, huh? Krishna Bulya Jeev, the living entities, forgotten Krishna since a long time, since time immemorial. अनादि कालदेखि जीवले भगवानलाई भुलेका छन्. बङ्गालीको कहावत छ, मैले बताउँदै हुनुहुन्छ, अनादि कालदेखि भगवानलाई जीवले भुलेका छन्. And instead of seeing Krishna, we're only seeing the Bahirmukha.
we're only seeing the material world, the external energy. र हामीले भगवानलाई हेर्नलाई छोडेर हामी के हेर्छौँ भौतिक सृष्टिलाई हेर्छौँ भौतिक सृष्टि And this material energy is all the illusion, it's all the Maya. It's Krishna's inferior potency, and it's the cause of all suffering. र हामीहरू यो भगवानको सृष्टिलाई हेर्छौँ बाहिरङ्ग शक्ति मायालाई हेर्दाखेरि त्यो माया के हो त भन्दाखेरि हाम्रो हामी भोग्नु मतलब दुःखको कारण हो जति पनि हुन्छ त्यो सबै दुःखको कारण हो जब मायाकी शक्तिलाई हामीले हेर्छौँ भगवानलाई हेर्न छोडेर मायालाई हेर्न थालिसकेपछि हामी दुःखमा डुब्छौँ Etaiva maya taradeha samsara dukkha. Right? We have to suffer the miseries of samsara, taking birth and dying, and all the different species of life. जब हामी भगवान कृष्णसँग विमुख हुन्छौँ त मायाको जालमा पर्छौँ र हामी अज्ञानको सागरमा डुब्छौँ र हामी दुःख भोग्नु पर्छ त्यहाँनिर So we may like to live forever. We want to live forever. That's not wrong. But you have to go to the spiritual world. You can't live forever here in this material world. हामी शाश्वत जिनको लागि राम्रो हो तर यो संसारमा हैन भगवान शाश्वत जिनको लागि भगवानको धाम वापस जान पर्छ Yeah, there's no permanent place anywhere here in this material world. यो भौतिक संसारमा कहीँ पनि शाश्वत ठाउँ भन्ने छैन Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, Abrahma bhuvana loka punaravartano arjuna mamupecha tu konteya punarjanma na vidyate. From the highest planet in the material world, the planet of Brahma, down to the lowest, all are places of birth and death. भगवानले भगवत गीतामा भन्नुहुन्छ ब्रह्म लोकदेखि तल्लो निम्न लोक तलक जति पनि लोकहरू छन् यो भौतिक संसारका लोकहरू ती सबै के हुन्छ भन्दाखेरि जन्म मृत्युका लोकहरू So we should want to get out of this world, this material world. This is just simply the prison house. It's not the place to be. It's not our real home. यो भौतिक संसारबाट हामी निक्लिनै चाहदैनौं हाम्रो असली घर यो हैन हाम्रो यो त भौतिक संसार त हाम्रो लागि एउटा जेल हो Just like sometimes in the jail, they'll put chains on the prisoners. So we're chained by Maya in the form of the three modes, the gunas, Rajagun, Tamagun. They're like chains on us. हामीलाई तीन गुणद्वारा हाम्रो शरीरलाई मायाद्वारा परिवर्तन हुँदै डाल्दिदै गर्छ यो भौतिक संसारमा मायाद्वारा हाम्रो शरीर परिवर्तन हुन्छ अर्को शरीरमा आउँछौं फेरि यसमै फसिन्छौं मायाद्वारा And in the prison, they'll give the prison uniform, the prison dress. So we also have our prison dress, the material body. अब भौतिक हामीलाई जेलमा जाने एउटा वस्त्र दिन्छ त्यो सब वस्त्र के हो त भन्दाखेरि यो भौतिक शरीर जेलमा जाने वस्त्र चाहिँ So the intelligent man is thinking how to get out of the jail. He's not just wanting to be comfortable in the jail, he wants to get out. र जो बुद्धिमानी व्यक्ति हुन्छ उ जेलमा कसरी सन्तुष्ट भएर बस्ने भनेर सोच्दैन उले जेलबाट कसरी निक्लिने भनेर सोच्छ जो बुद्धिमानी व्यक्ति हुन्छ And the same way we should want to get free from this material world. We shouldn't want to just stay here in this world of Maya. र हामी पनि भौतिक संसारमा हामी रहन चाहदैनौं हामी पनि यो भौतिक संसार रूपी मायाबाट हामी बाहिर निक्लिन चाहन्छौं So we have to understand everything belongs to Krishna. He is the cause of everything. Everything comes from him. र हामीले बुझ्नुपर्छ कि प्रत्येक चीज भगवानसँगबाट आश्रित छ भगवानले सृष्टि गर्नुभएको र भगवानको In Bhagavad Gita, chapter 10, we see the verse, Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva bhajanti mam buddhavava samanvita. Krishna is saying, I am the source of the material and spiritual world. Everything comes from me. The wise who know this will worship me with love. र भगवानले भगवत गीताको 10 अध्यायमा भन्नुहुन्छ कि जति पनि यो भौतिक सृष्टि छ त्यो सृष्टिको सार म हुँ
जति पनि उत्पत्ति भएको छ मबाट छ, जसले बुद्धिमान व्यक्ति छ, जसले यो बुद्ध छ, ऊ अज्ञानमा कहिले पनि डुब्दैन, फसिदैन। So because Krishna is, everything comes from him, he is the proprietor, he is the ruler of this whole place, this whole material world and the spiritual world. र भगवान कृष्ण सृष्टिको स्रोत हुनुहुन्छ र यहाँको पनि स्वामी हुनुहुन्छ, यो भौतिक सृष्टिको पनि स्वामी हुनुहुन्छ, आध्यात्मिक संसारको पनि स्वामी हुनुहुन्छ। And Lord Brahma says, Ishwara Parama Krishna. He is the supreme Ishwara. There are many Ishwaras, but Krishna is the Param Ishwara. He is the supreme controller. र ब्रह्मजीले ब्रह्मस्मितामा भन्नुहुन्छ कि ईश्वर परमा कृष्ण, ईश्वर थुप्रै छन् तर परम ईश्वर चाहिँ भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ। Everywhere you go, you'll see some Ishwara. You go in somebody's house, the wife will say, I'm the Ishwara here. You go in the office, the boss will say, I'm the Ishwara. Everywhere there's some Ishwara. र जताततै ईश्वर धेरै छन्, कसैको घरमा गयो भने कसैकी पत्नीले भन्छ यो घरको मालिक म हुँ, कसैको अफिसमा गयो भने त्यो अफिसको मालिकले भन्छ कि यो अफिसको मालिक म हुँ, जताततै सबैतिर ईश्वरै ईश्वर छन्। When you go to school, teacher is the Ishwara. र स्कुल गयो भने गुरु ईश्वर भनिन्छ। And the demigods, they're Ishwaras, they're tiny Ishwaras, they're controlling different aspects of the material nature. देवी देवताहरू पनि एक प्रकारका ईश्वरहरू हुन्, उनीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो कर्तव्यहरूलाई पालन गर्दै ईश्वरको पद लिएका छन्। Just like Vayu controls the wind and Indra controls the rain. And जस्तो प्रकारले वायुले हावालाई संयम गरेका हुन्छन्, इन्द्रले जल। So there are many Ishwaras, but there's only one Param Ishwara. That is Krishna. And that is recognized by Lord Brahma. र यहाँनिर बहुत ईश्वरहरू छन्, तर परमेश्वर ब्रह्मद्वारा सम्बोधित गर्नुभएका भगवान कृष्ण मात्र हुनुहुन्छ। And he's eternally the controller, because he has an eternal form. His form is Satchit Ananda, full of bliss and knowledge and eternity. र भगवानको स्वरूप जो छ सचित आनन्द छ। We have a form, but our form is miserable, ignorant, full of misery, suffering. र हामीसँग स्वरूप छ, त्यो स्वरूप के हो त भन्दाखेरि अज्ञान, अन्धकार, अनि त्यहाँबाट पूर्ण अज्ञान छ। So we have to understand the supreme position of Lord Krishna. भगवान हामीहरूले बुझ्नुपर्छ कि भगवानको परम पूर्ण अवस्थालाई। Whatever there is in this world, it has its origin in Krishna. यो संसारमा जति पनि जो चीजहरु पनि आएको छ त्यो चीज स्रोत भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ। Just like we see, we have books. The books are made of paper. The paper comes from the tree. The tree comes from the ground. र यहाँनिर हामीले अहिले पुस्तक पढिरहेका छौं, ती पुस्तकका पन्नाहरू जो छ रुखबाट आएको छ, ती रुखबाट कहाँबाट पृथ्वीबाट उत्पत्ति भएको छ, ती रुखहरू सबै नै। Right, the trees grow from the earth, and that earth, that is Krishna's energy. र जो पृथ्वी छ त्यो जो रुख पेडहरू उम्रेको पृथ्वी छ त्यो पृथ्वी पनि भगवानकी शक्ति हुन्। Krishna says in the Bhagavad Gita, Bhumerapo nalo vayu kammano buddharevacha ahankaraiti yame bina prakritir ashtada. That earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and ego, these are all my separated material potencies. र भगवानले भगवत गीतामा भन्नुहुन्छ कि भूमि अपो नलो वायु, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार यी जति पनि छन् यी सबै मेरा शक्तिहरू हुन् भन्नुहुन्छ। He says, Bina prakritir ashtada, Bina separated prakriti. It's Krishna's energy, prakriti. Prakriti means feminine. भगवान शक्तिहरू हुन्, प्रकृति। Purusha is the male and prakriti is the feminine. भगवान चाहिँ पुरुष हुनुहुन्छ, प्रकृति चाहिँ स्त्री।
So Krishna is the real Purush. There's only one Purush. Ultimately, he's the one supreme male, and everything else is Krishna's Prakriti. पुरुष चाहिँ परम पुरुष भगवान कृष्ण एक्लै हुनुहुन्छ अरु सबै भगवानकी प्रकृतिहरु हुन् भगवानका शक्तिहरु. So the Prakriti is meant to be enjoyed by the Purusha. It's all Krishna's properties, all meant for his enjoyment. प्रकृति भन्नु नै त्यो उपभोग गर्नु हो. त्यो उपभोग भगवान एक्लैले मात्रै गर्न पाउनुहुन्छ. And we, our position, we're the living entities, we're also Prakriti. हाम्रो जीवहरु हम जीव पनि के हो त भन्दाखेरि एउटा प्रकृति हो. Krishna says in the Bhagavad Gita, Apariyamitastvanyam prakritim vidime param jiva bhuta mahabaho yedam daryate jagat. Krishna is saying, there's another Prakriti beside this inferior Prakriti. There's another Prakriti which are the living entities. हामीले देखेको त हामीले सोचेको त एउटा प्रकृति हुन्छ त्यो प्रकृतिको भन्दा पनि अर्को अझै प्रकृति छ त्यो प्रकृति के हो त भन्दाखेरि जीव हो भन्ने भन्नुहुन्छ भगवानले भगवत गीतामा. And that Prakriti, the living entities, they are trying to exploit the resources of the material world. यो भौतिक संसारको जो जति पनि चीजहरु छ त्यो चीजलाई उनीहरुले के गर्न खोज्छ त भन्दाखेरि जीवले त्यसलाई प्राप्त गर्न खोज्छ. Because we're trying to exploit, that's why we're suffering. That's why we're struggling with the material nature. त्यही भएर यो हर चीज हामीहरुले प्राप्त गर्न खोज्छौं त्यही भएर हामीहरु भोग्नु परिरहेछ. When we learn to use everything in the service of Krishna, then we'll live peacefully and happily. जब हामीले सिक्दछौं कि हर चीज भगवानको सेवामा कसरी लगाउनु भनेर त्यतिखेर बल्ल हामीहरु शान्ति प्राप्त गर्दछौं. So we're the superior Prakriti. We're also Prakriti. We're also feminine in relation to Krishna. हामीहरु पनि प्रकृति हौं. हामीहरु पनि भगवानसँग जोडिएका सम्बन्धी प्रकृतिहरु. Of course, we're superior Prakriti because we have consciousness. The dull matter, the table, the chair, the building, they don't have consciousness. They're the inferior Prakriti. हामीहरु चाहिँ सुप्रिय चेतन भगवानका जो आत्मा भगवानसँग जोडिएका प्रकृति हुन्. जो कुर्सीहरु जस्तो रुख पेडहरु यो टेबल जस्तो हैन हामी. So we're allowed to use the Prakriti. We can manipulate it, we can use it, we can build things, we can build homes, we can build cars, we can do so many things with the material energy. But it's not ours, it doesn't belong to us. हामीहरुलाई पनि यो संसार प्रकृतिको चीजहरु चलाउनको लागि अनुमति छ तर त्यो चीज हामीहरुसितबाट विस्तार भएको हैन. So we're told we should only take what we need. We shouldn't take more than what we need. तर हामीहरुलाई बताइएको छ कि हामीलाई जति चाहिएको छ त्यति हामीहरुले चलाउन पाइन्छ तर हामीहरुले हाम्रो चाहिएको भन्दा धेरै लिन पाइदैन. This is described in the Ishopanishad. र यो कुरा बताइएको छ कि ईशोपनिषदमा. Right? Ishopanishad. Isha means the Supreme Lord, and the Upanishads means the knowledge which brings one closer to God. र ईशोपनिषद भनेको ईश भनेको परम पुरुषलाई भन्छ. उपनिषद भनेको चाहिँ जसले गर्दाखेरि जो ज्ञान भगवानसँग नजिक लिएर जाने ज्ञान. So in the Ishopanishad it said, just take your quota. Don't take more than what you need. ईशोपनिषदमा के बताइएको छ भन्दाखेरि तपाईको जति भाग छ त्यति मात्रै लिनु त्यहाँभन्दा फाल्टु नलिनु. We have to control our greed. हामीहरुको लोभलाई हामीले संयम गर्नुपर्छ. We're very greedy. Because we're lusty,
we become very greedy. We always want more than what we actually need. हामीहरू एकदम लोभी छौँ हामीलाई चाहियो भन्दा किन त भन्दाखेरि हामीहरू कामुक छौँ त्यही भएर हामीलाई चाहियो भन्दा नि अझै धेरै हामी सङ्कलन गर्न चाहन्छौँ Prabhupada gives the example. He said, just like if there's a bag of rice in the street, he said, a little bird. प्रभुपादजीले उदाहरण दिनुहुन्छ कि एउटा बोरा चामल So little birds will come. The little birds will eat a few grains and they will go. बाटामा एउटा चामलको बोरा गिरेको थियो चराहरू उडेर आउँछन् टकटक खान्छन् फेरि जान्छन् But if the man comes, he'll take the whole bag for himself. र जब मान्छे त्यो बाटोबाट गर्दाखेरि मान्छेले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पुरा ब्याग नै उठाएर चल्दिन्छ बोरी नै This is the greed, the human nature, the greed of the human being. र मान्छेको स्वभाव के हो त भन्दाखेरि लोभी लोभ We want to have more, but actually it's not ours. It's not ours to take. It belongs to Krishna. हामीलाई हमेशा धेरै धेरै चाहिरहेछ तर वास्तवमा हामीसँग केही पनि हामीसितबाट केही पनि उत्पत्ति भएको छैन हर चीज भगवान कृष्ण सिद्धबाट प्राप्त भएको छ We have to use everything for the service of Krishna. र हामीहरूले प्रत्येक चीज हर चीज हामीसँग उपलब्ध छ त्यो चीज भगवानको सेवाको लागि उपयोग गर्नु पर्दछ So Krishna is the root of everything. भगवान हर चीजको जरो हुनुहुन्छ A material world, that is like the tree of the root. But the root is Krishna. And from the root comes the whole tree of the cosmic world, material world. र भगवान जरो हुनुहुन्छ भौतिक संसार त्यो रुखको हाँगा भिङ्गा पत्ताहरू हुन् र हर चीज जरोबाट आउँछ भगवान कृष्ण जरो हुनुहुन्छ Krishna is the seed. And from one seed, then the whole thing comes up. र भगवान चाहिँ बीज हुनुहुन्छ एउटा बीजबाट हर चीज उत्पत्ति भएको छ And Krishna is the seed of all living entities. र हर जीवको बीज भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ In Bhagavad Gita, Krishna says, Aham bija pradapita. I am the Pita, I am the seed-giving father of all living entities. भगवानले भगवत गीतामा भन्नुभएको छ कि हर जीवलाई बीज प्रदान गर्ने पिता म हुँ भनेर So we're all brothers and sisters, we're all one family. र हामीहरू सबै दाजुभाइ एउटै परिवारहरू हुन् We're all the children of one father, Krishna. र हामीहरू छोराछोरीहरू सबै एउटै हौँ एकजना पिता मात्रै हुनुहुन्छ भगवान कृष्ण But because of ignorance, because of Maya, we make borders, we make discrimination, we say Burma, Thailand, Indonesia, we make different countries. This is my country, you don't come to our country, this is my country. र अज्ञानको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि विभाजन गर्छौं यो मेरो देश यो तेरो देश यो त मेरो देश नआइजा यो देश नजा त्यो नजा किन त भन्दाखेरि अज्ञानले गर्दाखेरि Prabhupada used to always talk about how immigration officers can be very unpleasant. र प्रभुपादजीले बताउनुहुन्छ कि जति पनि इमिग्रेसनहरु छन् तिनीहरु कहिले पनि तिनीहरु Prabhupada said they're just like barking dogs. तिनीहरु हमेशा कुत्ता जस्तो भुकिरहेका हुन्छन् प्रभुपादजी भन्नुहुन्छ Just like you go to somebody's house, they've got a big dog, the dog is barking. Why are you coming here? The dog is saying, don't come here, I stay here, don't you come here. त्यो इमिग्रेसन के हुन्छ भने जो आयो भने नि उनीहरुलाई चित्त बुझेदैन भने भुक्न थालेछन् किन आका यहाँनिर नआउ जाऊ भन्दै के भन्छन् So the immigration officers will say, why are you coming here? What do you want? तिमीहरु यहाँ किन आको तँलाई यहाँ के चाहियो किन आको भनेर उनीहरु त्यहाँ भुक्न थाल्छन् Just like barking dogs. तिनीहरु भुक्ने कुत्ता जस्तै हुन् भन्नुहुन्छ But actually, the whole planet belongs to Krishna. And it's meant for Krishna's service. र असलीमा त यो संसार सबै जति पनि छ भगवान कृष्णबाट उत्पत्ति भएको हो र यो संसार उत्पत्ति भएको हाम्रो जीवको कर्तव्य हो And भगवान धाम भगवानको सेवा गर्नु the devotee comes to different places
to teach people about Krishna and to teach them about how Krishna is the proprietor and that they should serve Krishna. र भक्तहरू एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँ गएको कारण के हो त भन्दाखेरि कृष्ण भावनालाई भावनाको बारे एउटा शिक्षा दिनु कसरी भगवान यो संसारको मालिक हुनुहुन्छ भनेर जानकारी दिनको लागि The devotee comes to show people how they're in Maya, how they're wasting their life and absorbed in the material body. र भक्तहरू एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँतिर भ्रमण गर्छन् किन त भन्दाखेरि कसरी हामी मायामा मायाको जालमा फँसेका छौं त्यो बताउन देखाउनको लागि हाम्रो यो शरीर मायाको जालमा कसरी फँसेको छ भनेर बताउनको लागि आउँछ. So if people just do monavrat, if they just go in silence, or if they just go in the forest on their own, they'll never understand Krishna. र जसले चाहिँ मौन व्रत चुप्प लाग्ने व्रत लिएको छ तिनीहरू जंगलमा जान्छन् तपस्या गर्छन् त्यसले कहिले पनि कृष्ण भावनालाई बुझ्न सक्दैन. If they just do yoga and meditation and pranayama, they'll never understand Krishna. जसले योग मात्रै गर्छ प्राणायाम मात्रै गर्छ अरु कसले जान्दछ कसले पनि जान्दैन. Because you need to hear from the devotees of Krishna to understand, to find out about Krishna. र भगवानलाई जान्नको लागि भगवानका भक्तहरूको मुखारविन्दबाट भगवानको बारेबाट सुन्न अति आवश्यक छ अनि बल्ल भगवानलाई जान्न सकिन्छ. We can never understand that the absolute truth, the Param Satya, the absolute truth, the supreme truth, he's a cowherd boy who plays a flute and who has a peacock feather in his hair and wears a garland of forest flowers. हामीहरूले भगवानलाई भगवान जान्न सकिदैन. भगवान जंगलमा हुनुहुन्छ ग्वाले हुनुहुन्छ र मोर पंख लगाउनु भएको छ जंगलको माला लगाउनु भएको छ गाई चराउन जानु भएको छ. And of course we describe the supreme truth, the absolute truth, that he doesn't get old, he's always young. र हामीले यहाँ बताउन सक्छौं कि भगवान यहाँनेरि कहिले पनि बुढो हुनुहुन्न हमेशा नवयौवन हुनुहुन्छ. Other people, they try to understand what does God look like. They think, oh, he must be very old, he must have a big white beard. र अरूहरूले भगवानलाई चिन्तन गर्न सक्छन् भगवान बुढो हुनुभयो होला दाढी फुले होलान् दाढी बुढो हुनुभयो यताउता त्यसरी बुझ्न सक्छन्. He must have all wrinkled skin and is very tired, working hard to keep the world together. र भगवान एकदम थाक्नु होला विश्वलाई एकत्र एक सूत्रमा ल्याउनको लागि र उहाँ एकदम चाउरी परेका गाला भयो होलान् भन्ने त्यो संसारिक व्यक्तिहरूले सोच्न सक्छन्. So people have a very material understanding about God. They don't know anything about God. मान्छेहरुसँग भौतिक संसारिक बुझ्नु भगवानलाई त्यसरी नै बुझ्दछन् कि भौतिक संसारको नियम अनुसारले बुझ्दछन्. भगवानलाई बुझ्ने उनीहरु असली ज्ञान नै छैन. We want to understand God, we have to engage in devotional service. भगवानलाई जान्नको लागि भगवानको भक्तिमय सेवामा हामीलाई ल्याउन अति जरुरी छ. We cannot understand him by our efforts, but if God wants, he can reveal himself to us. हामीहरुको प्रयासले मात्रै हामीले भगवानलाई जान्न प्रयास जतिसुकै गरे पनि हामीले भगवानलाई जान्न सकिदैन तर भक्तहरुको कृपाले हामीले भगवानलाई जान्न सकिन्छ. And he reveals himself to the devotees when he's pleased by their service. र जब हामी भक्तको मुखारबाट सुनिन्छ जब भक्तहरु हामीहरुबाट एकदम प्रसन्न हुन्छन् त्यतिखेर बल्ल हामीले जान्न सकिन्छ भगवानलाई. Krishna is attracted, Krishna is conquered by pure loving devotion. भगवानलाई कसरी जित्न सकिन्छ त भन्दाखेरि शुद्ध भगवानको शुद्ध भक्तिद्वारा. Although Krishna is unconquerable, he's a jita, he's never conquered, but he becomes conquered by the pure love of his devotees. भगवानलाई कहिले पनि कसैले पनि जित्न सक्दैन तर जित्न सकिन्छ कसरी त भन्दाखेरि भगवानका शुद्ध भक्तहरुको शुद्ध भक्तिमय सेवाद्वारा. Krishna had so much love for the people of Vrindavan, for Nanda Maharaj and Mother Yashoda and the gopis and the cowherd boys, because they had so much love for Krishna.
भगवानले बहुत विशाल प्रेम गर्नुहुन्छ वृन्दावनका ग्वाल बाल नन्द महाराज यशोदा गाई बछडाहरूलाई बहुत प्रेम गर्नुहुन्छ किन त भन्दाखेरि उनीहरुप्रति उनीहरुसँग भगवानप्रति एकदम विशाल प्रेम छ. So Krishna becomes conquered where there is that mood of pure devotion. And that pure devotion is shown when the devotee is chanting the holy name. भगवानलाई कसरी जित्न सकिन्छ त भन्दाखेरि भगवानसँग शुद्ध प्रेम स्थापित गरेर त्यो शुद्ध प्रेम कसरी स्थापित गरिन्छ त भन्दाखेरि भगवानको नाम शुद्ध नाम जपद्वारा. There's the verse. Naham tishtani vaikunte yoginam hridayeshu va tatra tishtani narada yatra gayanti madbhakta. This is a nice verse. Lord Krishna said, I am not in Vaikuntha, the spiritual world. And he said, I am not in the hearts of the yogis who meditate on me. But he said, I am wherever devotees like Narada are chanting my holy name. So Krishna is the Supreme Lord. He's attracted by that pure loving devotion. And devotion means service, devotional service. And that service begins with the tongue. We have to use our tongue to chant the holy name and to taste the foodstuffs offered to the Lord. Krishna, we cannot understand Krishna by our material senses. So it's not our efforts, by our efforts we can understand him, but we need the mercy of Krishna. And we have to attract the mercy of Krishna by our devotional service. Prabhupada said, you will never understand Krishna just by putting on some kind of show, you know, like being a great yogi or a great meditator or a big scholar. प्रभुपादजीले उदाहरण दिँदै भन्नुहुन्छ कि भगवानलाई जान्नको लागि एकदम परम विद्वान योगी देखावटमा देखाएर भगवानलाई जान्न सकिदैन. Yeah, we may read many books, we know many slokas. That will not attract Krishna. हामीहरू हुन पनि सक्ला हामीहरू पुस्तकहरू धेरै पढ्छौं धेरै श्लोकहरू पनि जान्दछौं त्यसले मात्रै भगवानलाई आकर्षित गर्न सक्दैन. Krishna wants to see the heart. What is the condition of the heart? Is there real love there? भगवानले हामीहरूको हृदयलाई हेर्न चाहनुहुन्छ. हामीहरूको हृदयमा भगवानप्रति सच्चा प्रेम छ कि छैन. So Krishna is known as Madan Mohan. He can conquer millions of cupids. र भगवानको नाम मदन मोहन हो र भगवानले करोडौं अप्सरा सुन्दरीहरूलाई पनि के भन्नुहुन्छ आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ जित्न सक्नुहुन्छ. Right? Mohan means Cupid. So Krishna is Madan Mohan. He can conquer Cupid. र मोहन भनेको मोहिनी लाखौं मोहिनीहरूलाई पनि भगवानले उनीहरूलाई पराजित गर्न सक्नुहुन्छ. त्यति One of the symbols on the lotus feet of Krishna is a fish. भगवानको चरण कमलमा एउटा चिन्ह छ. त्यो चिन्ह हो के अरे मछली. So why is a fish there on the feet of Krishna? What is the meaning, the significance of that? तो
त्यो मछली भएको महत्त्वपूर्ण के हो भन्दै सोध्दै हुनुहुन्छ महाराज चरणमा किन आयो भगवानको चरणमा माछा किन आयो So the fish is the symbol on the flag of Cupid. You know, each of the gods, each of the devas, they have their own symbol. Like Arjuna has Hanuman on his flag. And Krishna has Garuda on his flag. र प्रत्येक देवी देवताहरूसँग आफ्नो आफ्नो झण्डा हुन्छ अर्जुनसँग हनुमानजीको थियो भगवानसँग गरुडजीको अनि त्यहाँबाट भगवानको चरणमा त्यो माछाको चिन्ह छ So Krishna or Cupid, his flag is the fish. भगवानको झण्डा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मछली No, Cupid's symbol on the flag of Cupid is the fish. भगवानको जो मोहिनी जो मोहिनी चिन्ह चाहिँ के हो त भन्दाखेरि माछा हो भगवानको चरण So Krishna conquers Cupid. So that's why the fish is on his feet. जस्तो प्रकारले भगवानको चरणमा माछा छ त्यस्तै प्रकारले भगवानले जति पनि मोहिनीहरू छन् ती मोहिनीहरूलाई भगवानले पराजित गर्न सक्नुहुन्छ The beautiful women conquer the lusty man. र सुन्दरीहरूले कामुक व्यक्तिहरूलाई पराजित गर्न सक्छन् But the hundreds and thousands of crores of beautiful women can never conquer Krishna. र हजारौं करोडौं सुन्दरीहरूले भगवानलाई पराजित गर्न सक्दैनन् Because they all come from Krishna. They have their origin in Krishna. र तिनीहरू सबै भगवानसँगबाट उत्पत्ति भएका हुन् भगवान तिनीहरूको स्रोत हुनुहुन्छ Just like, you know, we like sweets. But if you make sweets every day, if you work in a sweet shop and you make sweets every day, you won't like to eat sweets. र हाम्रो स्वभाव त हाम्रो सबैलाई गुलियो बहुत मिठो लाग्छ यदि हामीले गुलियो दोकानमा काम गरेर सधैँ गुलियो बनायौँ भने हामीलाई त्यति गुलियो मिठो लाग्न छोड्छ So the same way, all these beautiful women, they're all coming from Krishna. They all have their origin in Krishna. र जति पनि यी सुन्दरीहरू छन् सबै भगवानसँगबाट आएका हुन् भगवान उनीहरूको स्रोत भगवान हुनुहुन्छ One time Cupid was trying to attract Krishna and he brought all these beautiful women. But when Krishna saw Cupid bringing all these women, Krishna produced from his own form, Krishna produced many, many more women, even more beautiful than the most beautiful women Cupid had brought. र जति पनि एउटी मोहिनी थिइन् तिनी मोहिनीले भगवानलाई आकर्षित गर्नको लागि उसका सखीहरू थुप्रै बोलाएर लिएर आइन् त्यतिखेर भगवानले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो शरीरबाट उनीहरू भन्दा अझै धेरै सुन्दरीहरू प्रकट गरिदिनुहुन्छ Cupid was defeated. He had to offer his obeisances to Krishna. He understood his power was nothing compared to Krishna. ती मोहिनीहरू हार्दाखेरि अनि भगवानलाई उनीहरूले दण्डवत गरेर हार मान्नु पर्यो But Krishna is conquered by Srimati Radharani. तर भगवानलाई कसले पराजित गर्यो त भन्दाखेरि श्रीमती राधा रानी Because she is the personification of pure devotional service. श्रीमती राधा रानी हुनुहुन्छ भगवानको शुद्ध प्रेमको एउटा विस्तार हुनुहुन्छ Krishna thinks, I cannot repay what these gopis like Srimati Radharani, they've done so much for me. जति राधा रानीले भगवान प्रति भक्ति जो गर्नुभएको छ सेवा त्यो सेवा भगवानले कहिले पनि ऋण चुकाउन सक्दिन भन्दै आफै भन्नुहुन्छ The gopis, they gave up everything for Krishna. They gave up their husbands, they gave up their home, their children. र गोपीहरूले भगवान कृष्णको लागि सब कुछ त्याग दिएका थिए बुढो पनि त्याग दिएका थिए छोराछोरी पनि त्याग दिएका थिए घर पनि त्याग दिएका थिए You know, Krishna himself thought, he thought, I cannot give up my mother, I cannot give up my father, I cannot give up my friends, but the gopis, they gave up everything for me. र भगवानले आफै भन्नुहुन्छ
मैले त मेरो बाउ त्याग्न सक्दिनँ, आमा त्याग्न सक्दिनँ, मेरो साथीसँगै मैले त्याग्न सक्दिनँ, तर गोपीहरूले मेरो लागि भनेर उनीहरूले सब कुछ त्यागेर आए। So Krishna thought, I'm so much in debt to these gopis. How can I can never repay them. र भगवान आफै भन्नुहुन्छ कि यी गोपीहरूसँग म ऋण एकदम ठुलो ऋणी छु र यिनीहरूलाई मैले यिनीहरूको ऋण कसरी चुकाउनु भन्नुहुन्छ। So he told them, you have to be satisfied with your own activities. र भगवानले गोपीहरूलाई भन्नुहुन्छ तिमीहरू सन्तुष्ट हुनुपर्छ तिमीहरूको कार्यद्वारा। Just like we do devotional service, we chant Hare Krishna. You know, nobody's going to come and say, oh, very good, well done, you did very good. We have to be convinced ourselves that this was service, my service to Krishna. र हामीले जप गर्छौं, मङ्गलारती सब कुछ इत्यादि भगवानको कार्यकलापहरू गर्छौं। कसैले पनि आएर हामीलाई ओ तिमीले त राम्रो गर्यो, एकदम राम्रो ठीक भनेर बधाई आएर दिँदैन, तर हामीहरू आफै आफूलाई हामीले भगवानको सेवा गर्दैछौं भनेर आफै आफूलाई सन्तोना दिएर भगवानको सेवामा हमेशा रहन सक्नुपर्छ। Krishna has given us so much. We have to pay back to Krishna. We have to give Krishna service. र भगवानले हामीलाई धेरै चीजहरू दिनुभएको छ, तर हामीले केही दिन सकेका छैनौं, तर हामीले पनि दिनुपर्छ। के तरिकाले दिने त भन्दाखेरि भक्तिमय सेवाद्वारा। So we want to know Krishna, we want to develop our relationship, our love with Krishna. We can do it only through devotional service. र हामीले भगवानलाई जान्न कोसिस गर्छौं, कसरी जानिन्छ त भन्दाखेरि भगवानको भक्तिद्वारा, प्रेममय सेवाद्वारा, त्यसरी मात्रै भगवानलाई जान्न सकिन्छ। And that devotional service begins with hearing and then chanting. र त्यो भक्तिमय सेवा कहाँबाट सुरु हुन्छ त भन्दाखेरि श्रवणम कीर्तनम, सुन्नु र गाउनु। And if you have no taste for hearing, if you're not a good hearer, then you have to do service. र तपाईलाई सुन्नमा रुचि छैन भने तपाईले भगवानको सेवा गर्नु। Sushrushrosha dadanasya Vasudev Kataruchi Shanmahat Sevaya Vipra Punya Tirtana Shevanat. If we serve the devotees, if we serve the Krishna consciousness movement, then it will purify our heart and we will develop a taste for hearing. र जब हामीले भगवानका भक्तहरूको सेवा गर्छौं, कृष्ण भावनाको सेवा गर्छौं, जब सेवा गर्दा गर्दै हामीलाई राम्रो स्वाद प्राप्त हुन्छ, त्यतिखेर हामीलाई सुन्नमा रुचि हुन थाल्दछ। So of course today we celebrated the disappearance of His Divine Grace Om Vishnupad Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. आज हामीले तिरोभाव तिथि परम पूज्य His Divine Grace भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरको तिरोभाव तिथि मनाइएको छ। He was the spiritual master of our own founder Acharya Bhaktivedanta Swami Prabhupada. उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो संस्थाका गुरु, श्रील प्रभुपादजीका गुरु हुनुहुन्छ। So when Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada initiated our founder Acharya, at that time he said, oh yes, I have noted him. I know this, I've seen him. He likes to hear. जब प्रथम बार भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले श्रील प्रभुपादलाई दीक्षा दिँदाखेरि यसलाई मैले जान्दछु, यसलाई सुन्न रुचि छ भनेर भन्नुहुन्छ। So Lord Chaitanya gave great importance to hearing. It's really the foundation of bhakti yoga. र चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ कि बहुत महत्त्व दिनुहुन्छ कि सुन्नमा, किनकि हाम्रो सुन्नु नै हाम्रो लागि प्रधान हो भनेर हाम्रो संस्थामा सुन्नु नै प्रधान हो। So we want to encourage all of you devotees to hear regularly, and even you don't like hearing, but still you force yourself to hear. र हामीले तपाईहरु सबैलाई उत्साह दिन्छु कि भगवानको बारेबाट सुन्नको लागि, यदि तपाईलाई सुन्न मन लाग्दैन, तपाईहरु जबरजस्ती सुन्नको लागि प्रयास गर्नुहोस्। Because
if we don't like to hear, that's because of our disease, because of our contamination. And we have to get... We can get rid of that disease by hearing more and more. And if gradually, one day we will develop a taste and we'll begin to take pleasure in hearing. Srila Prabhupada told us, he said, when I first used to hear my Guru Maharaj lecture, he said, I could not understand. He said, I didn't know what he was talking about. I could not understand. But I did not go away. So that's very important. All right, we will stop and ask if there's any question. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Dandavat pranam Guru Maharaj. Dandavat pranams. Dandavat pranam. Devahuti. Prabhuji, मेरो क्वेशन चाहिँ यो थियो कि मैले यहाँनिर यो एउटा बुझिनँ कि भगवानको चरण कमलमा माछा भएको चाहिँ नि के कारण अरे त्यो क्लियरली बुझेन त्यही भएर है. Why the fish simple is why in a lotus feet of the Lord she is asking. Why fish? Why fish simple is there in the lotus feet of the Lord? Well, I just explained. I explained that Krishna conquers Cupid, and that fish is the sign of Cupid, and Krishna has conquered Cupid, therefore he's on the feet of the Lord. यो चरणमा किन भएको त भन्दाखेरि भगवानले गोपीहरूलाई पराजित गर्नुभएको थियो. त्यो माछाको चिन्ह चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो गोपी हैन, कुपित भनेका मोहिनीहरूलाई, जति पनि मोहिनीहरू छन् मोहिनीहरूलाई भगवानले जित्न सक्नुभएको थियो. त्यही भएर भगवानको चरणमा आएर त्यो माछाको चिन्ह भगवानको चरणमा आएर बसेको कारण भगवानले मोहिनीहरूलाई जित्न सकेको चिन्ह हो. बुझ्नुभयो? स्पष्ट भयो? हजुर. Now she understand Maharaj. Yeah, Krishna conquers Cupid. भगवानले ती जति पनि मोहिनीहरू छन् मोहिनीहरूलाई मोहिनीसँग आकर्षित नभइकन उनीहरूलाई पराजित गर्न सक्नुभयो र आफ्नो चरणमा त्यो मतलब चरणमा दबाएको मतलब हो उनीहरूलाई जित्न सकेको. त्यही भएर त्यो चिन्ह चरणमा पुगेको. ल माछा नै किन राख्नु, अरु चीजहरु हुने थिएन, माछा चाहिँ किन भयो भनेर त्यो चाहिँ भएन. He is asking that why fish simple, why cannot be others like a because Cupid's symbol is a fish. Everybody has their flag and Cupid has a fish. त्यो सबैको आफ्नो आफ्नो चिन्ह हुन्छ. त्यो मोहिनीहरुको चिन्ह हो माछा. त्यही भएर ती मोहिनीहरुको चिन्ह माछालाई भगवानले चरणमा राख्नुभएको. Okay, thank you Gurudev. Now I'm clear. Okay, thank you. Any other questions? Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Dandavat Pranams. Guruji, मेरो हरिबोल. हजुर भन्नुहोस् न प्रभु. गुरुजी मेरो सानो अब यो सुन्नेको विषयबाट सानो बुझ्न खोजेको है. हजुर. अनि मतलब सुन्नुको मतलब जसले सुन्नुको मतलब हो, अब जसले त्यसलाई पालन गर्छ त्यो मात्र सुन्नुको मतलब हो अनि हामीले बुझिन्छ नि हैन. तर हामीले सुनिन्छ तर पुरा पालन गर्न सकिन र त्यसमा सुनेको कति फाइदा छ भन्ने नि.
Bhagavad Dharma Prabhu is questioned that Maharaji, whatever we hear, all instruction, if we cannot follow, and we can follow some, it get benefit or not? Again, Prabhu. Volume? Oh? होइन मैले त्यही त पहिले भनेको अब यो सुन्नु भनेको अब हामीले सुन्नु भनेको अर्थ पालन गरेकोलाई बल्ल सुनेको भनिन्छ नि होइन तर सुन्दाखेरि कुन कुन कुरा पालन गर्न सक्दैन तर हामीले भक्तको सङ्गबाट सुन्न त सुन्ने हो त्यसमा चाहिँ फाइदा छ कि छैन कति फाइदा छ कि छैन भन्ने कुरा नि त्यही त argument त्यही त we hear from the we hear from this authority, and some we can follow, some we cannot follow. It benefit or not? Yeah, Krishna says, Ye yata mam prapadyante tam stathaiva bhajamyaham. As you surrender, I reward you accordingly. भगवानले भगवत गीतामा भन्नुहुन्छ जे यथाम प्रपद्यन्ते तपाईं जस्तो भावले शरणागति हुनुहुन्छ त्यही अनुसारको म तिमीलाई प्रदान गर्छु भन्दै महाराज उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ. So you follow something of what you heard, you don't follow everything, so you get some benefit. You don't get the full benefit, but you get some benefit. र महाराज यहाँ उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ कि जो तपाईले सुन्नुभएको छ त्यसमा तपाईले जुन सक्नुहुन्छ त्यसलाई पालन गर्नुहुन्छ, जुन नसक्ने पालन गर्नुहुन्न, त्यसमा पालन गरेको चिज तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ, पालन नगरेको चिज प्राप्त गर्नु हुँदैन. We may not be able to follow immediately, but in the future we should try to follow. र अहिले तुरुन्तै हामीले पालन गर्न नसकेलाम तर हामीले आस्ते आस्ते बिस्तारै बिस्तारै पालन गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ. Just like Prabhupada got instructions from his guru, you know, you have to do this, you have to do that. He could not do it immediately, but gradually he started to do it. र प्रभुजीलाई नि प्रभुजीका गुरुद्वारा आदेश मिलेको थियो यो गर्नु त्यो गर्नु भनेर तर प्रभुजीले तुरुन्तै केही पनि गर्न सक्नु भएको थिएन तर आस्ते आस्ते बिस्तारै बिस्तारै हर चीज गर्न सक्नुभयो. He never forgot the instructions he got from his guru. र कहिले पनि बिर्सन हुँदैन जुन गुरुद्वारा हामीलाई मिलेको जो उपदेश आदेश हुन्छ त्योलाई चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन. So Prabhupada writes in the book, in the Srimad Bhagavatam, he dedicates the book, he said, to my spiritual master, he lives forever by his divine instruction, and the follower lives with him. र प्रभुजीले आफ्नो पुस्तकमा हमेशा लेख्नुहुन्थ्यो कि यो मेरो गुरुको सेवा हो र गुरु हमेशा जीवित हुनुहुन्छ. कहाँबाट भन्दाखेरि उहाँको वाणी जो भगवान उहाँको उपदेश उहाँ हमेशा जीवित हुनुहुन्छ भनेर उहाँले त्यो जति पनि पुस्तकहरू त उहाँलाई अर्पित गर्नुहुन्छ. So we're very fortunate to get instruction from the spiritual master. We should treasure it, we should value it. र हामीहरू एकदम भाग्यशाली हुन्छौँ कि जब गुरुबाट हामीलाई उपदेश मिलेछ भने हामीले त्यसलाई पालन गर्नुपर्छ. Even though you cannot immediately follow, but we should think that in the future, this is what I have to do. र हामीले तुरुन्तै पालन गर्न नसके पनि हामीले त्यसलाई हमेशा स्मरण गर्नुपर्छ. भविष्यमा मैले यो काम गर्नै पर्छ भनेर हमेशा याद गरिराख्नुपर्छ, भुल्ने हैन. भयो प्रभुजी? हजुर. अरु कसैको प्रश्न छ भने अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ. दण्डवत प्रणाम. हरे कृष्ण गुरु महाराज. Hare Krishna. प्रभुजी मेरो क्वेसन छ भक्तिमा अघि बढ्नको लागि नि आफूलाई केही कमी भयो जस्तो खालको फिल किन भएको त्यस्तो आफूले मङ्गल आरती सबै एटेन्ड गरिरहेछ सोह्रमाला उपरेर गरिरहेछ भने पनि भक्तिमा केही कमी भयो जस्तो भक्ति गरेको केही पुगेन होला जस्तो खालको त्यस्तो किन फिल भएको प्रभुजी सो यो बारेमा सोधिदिनु न. Maharaji, Mataji's question that she have been doing regular chanting more than 16 rounds and she attended Mangal Arati, she doing everything is perfect, but she feel
something is required. Why is she feeling like that? Feeling not completed. आगे बढ्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि सोधिदिनु न Go further, develop. So, remember, we don't conquer Krishna just by doing rituals, just by attending the program. You have to have the heart. You have to put your love into. You have to develop the attachment to Krishna. हामीहरूले यो विधि परम्परालाई मात्रै पालन गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्न जित्न सकिदैन तर हामीले हृदयमा भगवानको प्रति प्रेम स्थापित गर्नुपर्छ प्रेमद्वारा मात्रै भगवानलाई जित्न सकिन्छ It's not just only go to temple and just hold the beads and chant. We have to develop love for Krishna. We have to develop the attachment to the holy name and the feeling of love for Krishna. जप माला भित्र हात हालेर अनि जप गरेर मात्रै भगवानलाई आकर्षित गर्न सकिदैन मन्दिर गएर मन्दिरमा खडा भएर हुँदैन मनमा हृदयमा भगवान प्रति प्रेम जगाउनु पर्छ भगवानको नाममा आश्रित हुनुपर्छ भगवानको सेवामा आश्रित हुनुपर्छ प्रेम द्वारा You have to want Krishna very badly. अनि एकदम जसरी भए पनि मैले भगवानलाई नै प्राप्त गर्छु भन्ने त्यस्तो भावना हुनुपर्छ Remember, you're Krishna's servant. He's not your servant. You're supposed to serve Krishna. र याद गर्नु हामी चाहिँ भगवानका सेवक हौं भगवान हाम्रो सेवक हैन भने त्यसरी याद गर्नु So you have to become qualified to get the mercy of Krishna. तपाई भगवानको कृपा प्राप्त गर्नको लागि योग्यता बनिनुपर्छ You don't get that qualification just by going to Aarti, but you have to be there in the Aarti with your heart and soul, and you have to be really in love with Krishna. र आरती मात्रै गरेर हुँदैन तर आरतीमा हुनुपर्छ शरीर र मनद्वारा मन त्यहाँ पुग्नुपर्छ प्रेम त्यहाँ स्थापित गर्नुपर्छ आत्मा त्यहाँ भगवानको शरणमा हुनुपर्छ त्यसरी भगवानको जो जति दिनको दिनाचार्य त्यसरी गर्नुपर्दछ And you have to chant with love. You have to chant without offense. र भगवानको नाम जप प्रेमद्वारा जप्नुपर्छ अपराध रहित You have to chant the pure name. भगवानको शुद्ध नाम जप गर्नुपर्छ How long have you been chanting? How long have you been a devotee? र तपाई कति साल भयो जप गरेको र तपाई भक्ति मार्गमा आएको कति साल भयो सोध्दै हुनुहुन्छ तर तपाईलाई थाहा छ होला है म त याद पनि छैन गान्धीजी सोचेर भन्नु न अब त्यसरी भन्नु भएन सोचेर भन्नु न तपाईको बारेमा मैले भन्दाखेरि भरे 10 साल उपर भयो होला नि के कसो हो पनि over 10 years Maharaji she's No. She's initiated. Dixit, she's initiated. Dixit हुनुहुन्छ नि हजुर she is a disciple of His Holiness Ravichandra Swami. Okay. Where did she got initiation in Bangkok? कहाँनेरि दीक्षा हजुर ए पुकेटमा हो पुकेटमा Phuket. She got initiation in Phuket temple. Okay. Okay, so she has to go, she has to be patient. Prabhupada said it took him 30 years to perfect his chanting. तपाईहरु धैर्य राख्नुपर्छ प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ कि उहाँको जप पूर्ण हुनको लागि मतलब एकदम हुनको 30 वर्ष लागेको छ Are you doing any service for the devotees? तपाईले भक्तहरुको सेवा गर्नुहुन्छ भक्तहरुको के सेवा गर्नुहुन्छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ Service to the devotees. She's not doing now. Oh, that's very... Service to the devotees is very important. You know, you do service for the devotees, it opens the doors to liberation. भक्तहरुको सेवा गर्न एकदम जरुरी छ भक्तहरुको सेवा नै मुक्तिको द्वार खुलेको हो
प्रभुजी अहिले त यस्तो छ नि त अनि लकडाउन भएको छ होला अनि मन्दिरै खुलेको छैन She is giving that now it's lockdown, so she cannot do. She cannot do. She can do. घरमा मात्रै हुन्छ You can make prasadam, send it to them. महाराजी भन्दै हुन्छ प्रसाद बनाउनु भक्तहरूलाई खिलाउनु भन्नुहुन्छ. You can find some way to do service for the devotees. तपाईँ कुन कुन उपाय निकाल्नुपर्छ भक्तहरूको सेवा गर्ने. You have to serve the Vaishnavas. तपाईहरुले वैष्णवको सेवा गर्नुपर्छ. By the blessings of the devotees, you'll get the blessing of Krishna. भक्तहरूको आशीर्वाद नै हामीले द्वारा भगवानको आशीर्वाद प्राप्त गरिन्छ. अरु केही प्रश्न? यसो भन्दिनु न यसो ब्लेस दिनु मेरो लागि भनेर. Please ask him a blessing, Maharaji. Well, I'm giving blessing. My instruction is my blessing to her. महाराजीको उपदेश नै महाराजीको आशीर्वाद हो भन्नुहुन्छ. भक्तहरूको सेवा गर्नु, भक्तहरूलाई प्रसन्न गराउनु, अपराध रहित जप गर्नु नै भगवानको महाराजीको कृपा हो भन्नुहुन्छ. आशीर्वाद. You know, Krishna, you don't purchase Krishna just because you've been around 10 years. तपाईले यतिकै भगवानलाई किन्न पाउनु न. तपाई 10 वर्ष भयो भने भगवानलाई खरिद्न पाउनु न. मन्ने छ के बताउनु बनायो नि यहाँ. You have to be very, very intense and very eager to get service to Krishna. हामीहरु के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि एकदम सावधानी भगवानको सेवामा एकदम ध्यानपूर्वक हुनुपर्छ. So do more hearing as well. Do more hearing. Read the books carefully. Study the books. भगवानका पुस्तकहरु एकदम ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नु, सुन्नु. Right. Do you know all the slokas? तपाईले श्लोकहरु जान्नुहुन्छ होला भगवत गीताका, भागवतमका. अब हेरेर कति परमिजी आउनु त आउँदैन. She can read by watching. She cannot by heart. Huh? She can read by books, not by heart. Not by heart. Okay. She attached Bhakti Bridge with Radha Kunda Prabhuji every day. Huh? She listen Bhakti Vriksha by Radha Kunda Prabhu. Oh, Radha Kund's giving Bhakti Vriksha every day. Yes, Maharaji. Okay. Bhakti Vriksha, that's for new devotees. Bhakti Vriksha चाहिँ नवदीक्षित भक्तहरुको लागि हो भन्नुहुन्छ. तपाई जस्ता 10 साल गरे भक्ति मार्गमा आइसकेका भक्तहरुको लागि भन्दै महाराजले भन्नुहुँदैन. You're 10-year-old devotee. You should be doing Bhakti Shastri. तपाई 10 साल भइसक्यो तपाई भक्ति शास्त्री समाप्त गरेको हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ. Bhakti Vriksha is to get people ready for initiation. भक्ति वृक्ष भनेको भक्तहरुलाई दीक्षा लिन तयारी गर्ने हो. Anyway, if you didn't do Bhakti Vriksha, you can do it. It will help you a bit. Then you have to go on and do Bhakti Shastri. तपाईले यदि भक्ति वृक्ष गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोस् र त्यहाँभन्दा अगाडि भक्ति शास्त्री पनि गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ महाराज. Bhakti Vriksha, that's just for the new devotees. भक्ति वृक्ष चाहिँ नयाँ भक्तहरुको लागि हो भन्नुहुन्छ. Did you do the disciple course? तपाईले डिसाइपल कोर्स गर्नुभयो अरे? बुझिन. You don't understand disciple course. Huh? She don't know Maharaji. गर्नुभएको छ फुकेटमा गुरु महाराजले पढाउँदाखेरि. Raghavendra Prabhu is saying that she did when you teach in Phuket. Oh, okay. 7-8 years. Okay. Any other question?
Okay, no questions. So thank you all very much. लीलावती माताजी को केही प्रश्न छ? Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisance, Guru Maharaj. Hare Krishna. My Guru obeisances. Maharaj, how can we develop love for Krishna with... Huh? What she say? How can we develop a Krishna prem? How can we develop Krishna Prem? Well, you have to do an Artha Nivriti first. You didn't do an Artha Nivriti. Because of anarthas, you've not got Krishna Prem. So you have to get rid of all the anarthas. हामीले पहिले सुरु अनार्थहरू सबै हटाउनु पर्छ कृष्ण प्रेम प्राप्त गर्नको लागि. You know how to... Guru Maharaj, for many years, we don't get drop of love for Krishna, Guru Maharaj. How can we develop? It's because of offense or why we are not getting the prem also, Guru Maharaj. माताजी तपाईको आवाज राम्ररी सुनेकै छैन. तपाई एकछिन अलिकति आस्ते आस्ते भनिदिनुहोस्. Yeah. Well, अनम्युट गराइदिनु त. Well, remember, it's not mechanical. It's not just because you've been doing devotional service for some years, you have to get Krishna Prem. It's going to take some time. र भगवानको भक्ति भनेको मेकानिक जस्तो मसिन बनाउने जस्तो होइन. मैले जब गर्ने मैले कृष्ण प्रेम प्राप्त गर्छु भन्ने होइन. तर त्यसमा प्रेम जोडिनु पर्छ अनि बल्ल कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति गर्दाखेरि प्रेम जोडियो भने बल्ल कृष्ण प्रेम प्राप्त हुन्छ. A devotee just simply wants service to Krishna. Just be anxious to get devotional service. And that will help you to get rid of all the anarthas. You keep engaged in devotional service. भक्तहरू भगवानको सेवामा मात्रै उत्सुक हुन्छन्. र भगवानको भक्तिमय सेवाले मात्रै हाम्रो अनर्थहरू जति पनि छ त्यसलाई दूर गराउँछ. The more you're engaged in devotional service, then the more you'll get rid of the anarthas. And as we get rid of anarthas, then we come to the stage of nishta, become very steady, and then ruchi, taste. जब अनर्थहरू दूर हुँदै जान्छ अनि बल्ल हामीसँग निष्ठा अनि बल्ल हामीसँग धैर्य हुन्छ. So you have some taste, but you want to develop even more taste. You want to have higher taste, the highest taste. You want to go on. तपाईसँग स्वाद छ तपाईले अझै तपाईको स्वादलाई बढाउन चाहनुभएको भने गर्दै जानु. You have to come to the level of bhava. Before you get prema, you first have to come to the level of bhava. So if you read the Nectar of Devotion, you'll see the qualities of one on the level of bhava. र तपाई प्रेममा मात्रै हैन भावमा प्रेममा पुग्नु भन्दा अगाडि पहिले सुरु भाव भक्तिमा आउनु पर्छ. भाव भक्तिमा पुगेपछि बल्ल अनि भाव भक्ति कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि भक्ति रसमी सिन्धुमा पाइन्छ. There are 9 qualities for one on the level of bhava. भाव भक्तिमा 9 गुणहरू छन्. He's very careful not to waste a moment of time. He uses every moment very carefully for the service of Krishna. र क्षणको समय एकदम बर्बाद नगरिकिन प्रत्येक क्षण भगवानको सेवामा लगाउनु. He's very attached to living in a holy place. र उ एकदम आसक्ति हुनुपर्छ भगवानको धाममा वास गर्नको लागि. And he's always discussing the topics of Krishna, Krishna's pastimes. र उ हमेशा जोसँग भेटे पनि भगवानको बारेबाट मात्रै चर्चा गर्ने भगवानको लीला. It's a very strong taste for the holy name, for chanting the name of Krishna. भगवानको नाममा एकदम जबरजस्ती रुचि एकदम उच्च स्वाद त्यस्तो प्राप्त गर्नुपर्छ. So like this, you have to cultivate, there's 9 qualities. You can look in the Nectar of Devotion, you can read about these things, and you have to examine your own self and consider how you can cultivate these qualities better. भक्ति र समय सिन्धुमा बताइएको छ 9 गुण ती 9 गुणहरू ती गुणहरू आफै आफैलाई तपाईले तौलिनु. म कुन कुन स्वादमा मैले रुचि भएको छ कुन कुन स्वादमा मेरो कमी छ तपाईले आफै आफैलाई तौलिन सक्नुहुन्छ. And bhava is the beginning of prem.
भाव चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रेमको सुरुवात हो। Bhava is the first ray of prem, and then from that bhava then comes the prem. भाव चाहिँ प्रेमको एउटा किरण हो, प्रथम किरण। So you keep up your spiritual practice, do everything proper, follow the rules, regulations carefully, and you will gradually get more bhava. जो तपाईले गर्नुहुन्छ सधैँको दिनचरण आध्यात्मिक कार्यहरू तपाईले अझै गर्दै जानु अनि स्वाद बढाउँदै जानु, आस्ते आस्ते तपाईले भावमा पुग्नुहुन्छ। Okay. लीलावती माताजी बोल्नुभयो। Lilavati, are you there? No? लीलावती माताजी महाराज बोलाउनु। Okay, we can hear you. All right. Okay, so thank you very much. Thank you. Okay, thank all the devotees. Thank Prahlad Banu for his translation. Thank all the devotees for taking part and questioning and listening. So, okay, Srila Prabhupada ki. Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.